インド北西部の町ダラムサーラ。ここには1万人以上のチベット難民たちがいつの日にか祖国チベットへ帰ることを望みながら生活している。その中の一人にチベット仏教の最高指導者がいる。ダライラマ14世だ。中華人民共和国のチベット侵略により、ダライラマは1959年にチベットを離れ、インドへと亡命した。それからダラムサーラを拠点として40年以上にわたり、チベット人のリーダーとして仏教の教えに基づく非暴力によるチベット問題の解決を目指している。また諸外国を訪問し、ブッダの教えの普及にも努めている。彼の一連の活動は世界各国で高く評価され、1989年12月ノーベル平和賞を受賞。現在国際的な宗教人として世界各国のさまざまな人々から尊敬を集めている。そのダライラマ法王が2000年4月、京都精華大学の招聘により来日を果たした。2000年に入って初めての外国訪問であった。これはその1週間の日本滞在の記録である。4月13日、成田空港。早朝から幾人もの在日チベット人や日本人たちがダライラマ14世の到着を待っていた。公式な訪問は2年ぶりである。8時30分、ダライラマ法王が満面の笑顔とともに姿を見せた。開けてください。開けてください。すみません、ちょっと開けてください。いいですか。はい、いいですか。やっておりますよ。Please move ahead。厳重な警護のもと、ダライラマはレセプションが催される都心のホテルへと向かった。法王の来日を祝福するかのように気持ちのいい春日和となった。しかしこの好天とは裏腹に、この日を迎えるのは多難であった。京都精華大学の招聘委員の一人である鹿野健一氏はこう語る。1999年の10月から、我々は法王の招聘の準備に取り掛かりましたけれども、一番困難であったのはビザの取得です。結果的にビザが下りたのは日本にお越しいただく2日前でした。その間に、かなり厳しい条件をつけられて、全て外務省の意向に沿う形でお話は進めていたんですが、なかなかスムーズにビザが下りない、そのビザが下りないということの中に、法の置かれている
あるいはチベットに置かれていることのいろんな意味が包含されているんではないかと、そういう印象を持ちました。成田の、入国の、ゲート、先頭切って砲が出てこられたと思います。嬉しかったです。これ僕の仕事は半分終わったなっていう気がしました。都内有名ホテルで催されたレセプションには600名もが出席し、ダライ・ラマ法王の訪日を祝った。この時の流れ、時の動き、これを制御することはできないのです。そしてそれこそが自然であると。レセプションの後、法王は自らの意向で出席者だけではなくホテルの従業員一人一人に挨拶し感謝を述べた。今回の訪日も通常の諸外国訪問と同様、全く政治的なものではなかった。招聘団体京都精華大学での講演とシンポジウムの出席、そして千葉での仏教法話とが目的であった。4月14日と15日の両日にわたり、東京ベイ NK ホールにて仏教の基本的な教えである知恵と慈悲についての講演が行われた。大規模な広告などは行われなかったにもかかわらず、延べ5000人以上ものさまざまな世代の人々が訪れ、日本でのダライ・ラマ14世に対する関心の高まりが感じられた。詰めかけた聴衆に対しダライ・ラマは熱心に、そして優しく釈尊の教えを説いていく。法王の呼びかけにより、チベット語と日本語とによる般若心経が唱和された。ブッダの真の教えが一人一人の心に届いたに違いない。2日間にわたる法話の後、休む間もなくダライ・ラマは京都へと向かった。今回の招聘団体である京都精華大学での講演とシンポジウムのためだ。大学に到着するや否や、学生たちに囲まれ熱狂的な歓迎を受けた。一方、講堂内では応募総数2万人の中から抽選で選ばれた2000人もの人々がダライ・ラマの貴重なメッセージを聞くために集まっていた。
京都精華大学学長中尾はじめと特別ゲストの坂本龍一さんが代表して法皇に感謝の意を表した。今日は大変幸運なことに、ダライ・ラマ14世をお招きして話を聞くことができます。彼が主張していることは、人間が考えなければならない。で、環境問題の解決も平和も天から降ってくるということはない。で、我々が責任を持って考える以外に道はないということをおっしゃっているはずです。去年オペラを作りました、ライフというオペラなんですけど、そのためにそのオペラの中で使わせていただくために法皇のねメッセージを、いただきにインドに去年行きました。それで初めてお会いしたんですけども、法皇がいろんな人に接見される部屋でお待ちしているとスタスタと法皇が来られて、その法皇のお姿をね一目見た瞬間になんていうの、あ、この人だという直感が全身を駆け抜けましたそしてダライ・ラマ法皇は静かに語り始めた。当然呢，就俺来一起写的，这个米里啊，大瓜写的的，俺是没什么了，这个说是米奇这个 goal 的，说是米奇没有的，俺说是 purpose of the life，但是第一人是俺就谈这个，that obviously you see those people who believe religion, who practice religion, they also, you see, aiming or hoping something good to achieve something good through religious practice. So, and then you see, non-believer also, you see, they are doing according to their own sort of interest. That also, you see, seeking something happiness, something successful life. So therefore, everyone, I feel, you see, hoping something good. So I think the very existence of our life very much based on hope. Hope means something good. Therefore, I feel the very purpose of our life is happiness and joyfulness. Then I want to make clear, we are same. I am just another human being, another is a believer, a follower of Buddha, just a usual sort of another human being, nothing special, nothing unique. And then, as far as sort of I think the potential is concerned, we all have the same potential. And all have the same potential to be a good human being, or successful human being, happy human being. We all have the same potential. In a third topic, the 가서 다 미 현지당 인다 즉다 상부에 대해서 是吧? I believe human nature, human species is one of the social animal. 사다 미지소 세대아디 간다지 미세아디 지소로 땡땡의 지기 다 릭샤데요리. 자 드리메이드 산에 지소리야 속어체는 다 땡거야 지기 애니 그 릭지 인신sel이야 간다 지기지를 땡네 속어야지 차데요리. 다른 거 안서 안다 정치상행이 장만다고 지기 대주직디 또 스텝이나 고좀 믹스 쳐게 요마리 저좀 요마리
즉 슝천의 디수케 야마르데 이네 거를 정신기 나당 정신기 답게 조당로고 루루천의 속과야 집에 있잖아요. 디디 즉 념으로 제할이야 시부지 되도와 네바 그 념으로 제거하고 소야하고라 찍을 찍 때는 속과에 있잖아요. 그 념으로기 그 가서를 그게 박자로 숙심부지 온대요. 에는 가능성이 전부니 디강기 ngamda ji yatok kaba yatok ta mizu du snadam jibein nimru so de shashu shimbu wa shukshimbu du nimru chiadi 가서be 간다비가 소야리야 시라다 저여도 차세 데레마 뒤지 조다 야테르도 시베크도리아 엔 소소소 랑고떼야디 소소소 지금 소화돼야 돼. 소소다 지금 랑제로 소소 랑왕로. 근데지 그 천나로다. 근데 그냥 도다로 차이르잖아. 애니 갈래리아 지 소소 켈장한체네. 도대야디 숙실처럼 도대베 소지 믿게. 달 학든지 다 취재 이야기치 지금 반조론 지금 도다로 지금 에코노미 시스템스는 에코노미 도다로 라이프스타일 지금 유어로 싸워지 제베크돌이야. 엔 소소소소 지 켈장으로 되게 삼로디 엔 그 숙청보실에 있는지도 와. 근데 차네 에 겁리 아주 시제미 현지기 찍찍이야. 땡대야다 찍찍을 땡이 속고야기 그 손나는 것도 숙청으로 있었지. 제니 근데기다 샹리야 소소对国美的不这 第손나로 숙청보시도 슬래체 대연도잖아요. 나랑 그 디두 나랑 그 마음 봤어야 돼. 나랑 짱짱기 리아 데데버시 마도 샹달이야. 데 매반다고 지기 나와실래 등에. 딘데기 에네 능수루 디와네 타르도 윤데 소수 류리아 투두레리 지기 마대지 마중버도 밀 가르치는 사람 소화매도 소리지 처르처르 시도와. 세상가 에네 딘데지기 소소다 가서 attitude 소소 삼류지 철소로 딘데지가 안 레베이나 아니 참바도 인지해야 돼 저게면도 봐 relevant 게면도 봐 소소 레고스지 내주지 차용베이나 내 발레터 봐 다 소소 레고스 베베이나 배 제제 아주 도되기도 봐 디 데부달이야 심장날 강에 지소날 강에 파마도 부구 바라래 강에 들리무도 와. 세상에 드네 인도 전에 나랑 졸이야. 지가서를 그게 다 false story. 직다 간다. 춘나를 지기. 딱 나랑 마도 가게 수시랑 가려고 하면 삼배 삼로디 그 간다 푸부 삼로디 튀대서 그렇지. 그 뭐유네 소리가 아주 잘 땡되게 하래. 잘 알리게 하래. 그래서 드네 지기 추베 지금 나와로 지고 와네. 엔다 잠바는 주셔야 되다게 고고민도 삼바지기. 디 시제가 안주 미정신들이야. 에네 그 가서다 말하면 저기 상가지 챙겨. 다야 찍디도 와. 말한저다 나르키 다 나르스님도 지금 반나지 소남을 내가 차서로 지금 내기 저 소수 루부샤게 배주체님 지금 내기团에 소화자단지 근데 그 소화자단디 내절이야 정신이야 그 저와도 그 뒤에 여대지 다들 가서 지금 가서 인더스트리 소래 지금 내기团에 다 취재다 지금 뭐 할때 숙성부터 돼야 되기 밀리야 판도 때인데 시우 중요하래 밀리야 판도 시우 중요하대 얘네야 갈래리야 미 정신을 파 저렇고 또야 타 정주기에 소시도가 여러분 차샤나 나래도 쇠셔ner다 나래 쇠셔나 신벌지기 그 일이 지금 서신을 내가 주잖아요 추디 是吧 추자처럼 인버디 그 딴데서 소식좀 여러 사람 된게 그 추 탈라만 줘야 해야지 딴데 소나식셔야 돼. 다 화제 전부 다 대체. 아니 추샤서 추도 할려시잖아요. 추리야. 더그 추도 자처럼 이면 소 매대지. 뇨지. 아주 여러 사람 된게.
자자가 science the technology be must be catch somebody 더동 야게 루레 밀리아 쉽게 catch 붙여 요래 이네 자다 야게 쉽게 디타네 거버링 아주 미삼는 날이야 아니 런신 라 nature 세야디 아니 그 테크놀로지 타네 컨트롤 체투를 잡아서 미 가이네지 컨트롤 체투를 삼네 대대지게 가서 라와 똥같이 rawa kasore rawa nonruji also kabri ligme ra samthengi so ultimately we are part of the nature today indusane kora kadang ananzu our very existence ultimately depend on the nature 자장가 나도 rawa 세야디 individual freedom said must be catch somebody gerger sosu rawa mena quelque chose 가서 우리 initiative creativity 디디 롱제 두고 말해 배주시 두고 말해 그래서 이 민주산의 individual freedom 사를 빼면서 계속 못 와. 이내 결 라완세아디 샹다 제비 계속 말해 다가는 신기 science technology 하장 개천벌이 이내 science technology 짱짱 주는 다가 들으셔야 말해 말하면서 밀리아 류지고 레미도와 류딜 때네 뇽아지도 강아돌이야 셰바세아지도와 셰바세아지 나란주 류지 차샤데 배시 미신 나로네 직선에다 소투그래 다 미신 글라바 소투로 이면 미신다 직선은 소시비 인도 이나야 넘버 셰바세아게 뇽섬 릭섬디 미신 소투야 카오샤래 자, today in China, ngaranzu milia, ngaranzu Taiwan degen ba, Taiwan degen, Dijin degen, Dijin tuken delia, Lu jik dula, Sem jik duga. Ngaranzu Lu delia, 가서 우리 미싱团의 소샤베, 애니 둘로 미싱团의 소샤베 칼라, 애니 더서, 디 찾아로 facility 되지 미싱 produce 지거래, material facility, 디게 아주 comfort 되기야래. 뒤에 계시면 잘해. 인나야 가당 뭐부 yar게 그团에 룰리야 말아서 그게 지 comfort 지 디기로 때야 디 지고 덩거베서는 덩거야 말해. 그러나 말아서 셈기 디기 사이스도가 셈기 디기 셈기 거네 지 시디 이 용수 심리 여대야 지 셈기 시디 사야디 미싱团은 소토야 합니다. 다가는 시간 가서 즉 슈퍼마켓 나라네 셈기 디기 녀사입니다. 자 이나야 말아서 셈기 디기 세야디 계속 쉬우지 말아서 니리니 사야 나라 신도가 말아서 배 더서 끼우지 가리야 만년제 대대be 그돌이야 셈 끼우면은 파알로제 초 알로제 대고도와 셈 투대be 그돌이야 칼라 쉬우지 눈이 깨베네 모세스도 허르패지 텔레 독데 셈끼우체 여베이나 류도스 지 튕기 만점에 강에 여베이네 아데 미고야 헬루시 끼우시 대도도 소소 셈길이야 이 츠버지야 탄다래야 쳇도년에 그게 깔레 류그 강에 당도래야 용도가 자 드레 인도산에 말하면서 셈기 지 디기 시대에 시부지 개체 붙여요. 류기 지금 가서 우리 그게 디기디에 그 개체 버려라. 다가는 신기 셈기 디기 시대에 텔레장다 개체 소리지 차도가. 자 셈기 디기 시대에 삼록하게 마당체, 삼록하게 마코를 제세. 밀렘버 제세. 아니 세 대대be 소리지 쓰기야 말해. 셈기 디기 시대에 셈기 그게 가서 그래 딱제 제약이 즉 인텔렉츄얼과 되게 하는 딱제 제약이 차상로에 가서 그게 펑션으로 차상 제어체 셈베 통타주 셈 세타주 근데 지금团에 아니 지 그게 가서 그래 다스 책이 된다다 푹이 된다다 딱 간다 책의 푹 즉 야치 중 근데 뭔가 탈이야 삼로 땅배 아니 그 든두로 콜이야 삼로 땅배 아니
가서 conclusion으로 콜이야. and social some certain mental attitude 용되기도 와. 어떤 디 아니 원에 즉 심리야 배 흘려지 용돼야지. 다 되고요. 자 sem기 시디디 sem기 디기디 류기 가서 그래. 류 대단용야래 쉬우지 나도 와. 당상다 medical science 타네 sem기 다 류기 나와도 쉬우도 와. 자, 드레 이르자네 다 간다시 셈나로리아 시 뭐지부 용대야 깨로 조직이 현나 톡바 아니 지 가서로 보게 드레 명에 삼배다 지 톡바치대 하고 드레 충나 삼배 지야 남자로 저와치부치대 드레 레도 드레기다 타네 심 추연지 소르도 디체 디지 gen직 디체인고도 와. 네, 엔다가는 시 콩도사대야. 측버사대야. 그래서 제가 심 투인고도 와. 자, 다 될래야 밀랑아란스 깨베 그도네. 다 지기 심 지기를 그게 녀부쳐야 사야지. 근데 보고제만 타네 말이야 심 녀부쳐대야기 된데가 삼무스도 와. 심다 녀부쳐대야 삼무지. 된데가 삼무디 땅아란스 미 가서래 미진나로 쉽지 개심 쳐요. 진짜 삼로데 칠로네 밀러버게 말해. 나라서 많이 코바나로 예배 그도네체 지 배나 아들 메디컬 사이언스 하는 디시기도 와. 보고 아들 아메 코바나로 예배 그도네 아메 깨 오신 것으로 와. 마더 뷰바라기 즉 삼단 예부지 잡으시도 와. 잡어 자외 셈지. 진짜 자외sem디 만주 미지디 추야의 힘으로 뒤차려. 디 최고 타는 러셔 말다. 디 최고 타는 러셔 말이 최고 대바사디 수고 만주 마 깨차네 배 로망고 신사의 제리아 최사 레벨 마도 디 그돌려 최매 봐. 최고 대바 매 봐. 자, 디데 이르자네 딘데기다 만주 미지지를 자와치야사. 즉 삼단 예부차스니 디 나란서다 미지께베 그도네 디 개셔부 차버라 머시부도 디 개셔부 차 처기 삼천기 최셔다 맞아 소소돼 버래 최매나야 미지기부 용투 그래 이나야 미 자와서야데 매나 민 자지서야데 매나 미지기부 용투가 가고 살래 자 근데 인도산에 나란서다 지 대상다 모든 지소 나로는 게 되게 레벨의 신기 그 령신기 또 스마치 미 가서다 지속으로 다로도 폐제로 필요로 되는 나로네 깔래야 아니 나란수 시제미 현지의 상부 연대들이 아니 또是낭충주설체 뒤 더난 충차버지 아주 견직 모든 소사이티 나로를 매로 견직 타요면로 삼태용기 자다가 therefore as a conclusion I believe basic human nature is gentleness, more compassionate, more affectionate, and also a successful life, happy life is very much related with calm mind. Calm mind can develop only if you have more basic human feelings there. So that's my talk. 聞きたいことが一つあります。ダライラマさんは小さい時の大人になりたかったなりたい夢とかありましたか？Perhaps I think too many dreams. I think naturally some dreams are unrealistic. Now, for example, you see dreaming to achieve Buddhahood. I think that's a little unrealistic. Then also, of course, I start study of English. English study. I started, I think, 1948. So at that time, one dream is my English eventually become something very, very good English, but still not materialize. Then perhaps I think naturally one dream is happy life. I think that life is very achieved.
強い意志を持った方だとお見受けしましたが、法王でも弱気になったり不安になったりすることはありますか？ Yes, certainly. And even some angers also sometimes happen. Irritation, angers. But you see, it comes and go. I believe as a result of my practice of Buddha Dharma, some negative emotions, afflicted emotion, such as anger, jealousy, too much pride, and attachment, but these come and then quickly disappear. So something like, you see, ocean, the wave always there, but come, go, come, go. But underneath, the ocean remain more or less calm. So my, you see, mental state, thoughts, different emotions, different thoughts come and go, come and go. But underneath, the basic sort of mental sort of situation, more calm. 強い人間になるにはどうしたらいいですか？ One of the, I think, the important factor, I think, for that, more sort of compassionate sort of mind, compassionate attitude, because if you have more compassionate attitude, then certainly, I usually describe, if compassion is here, or sense of caring, sense of brotherhood, sisterhood, you see here, the inner door automatically open. Result, you can communicate with the fellow human being and also with the animals very easily, very peacefully. Result, more self-confidence, more calmness, less fear. Other hand, lacking human warmth or sense of caring, instead hatred, then automatically closed our inner door. Result, more suspicion, more doubt. And that brings fear, sense of insecurity. Then often lose hope and determination. Therefore, I feel one of the very, very important factor for keeping sort of inner strength is practice of compassion or sense of caring. 先ほど信頼関係が大切だとおっしゃったんですけれども、私は少し自閉的なところがあって人とコミュニケーションを取ることがとても苦手なんですが、そういう人たちについてはどういうふうにお考えでいらっしゃいますか？ Of course, the circumstances or environment also make differences. Also, it depends on the circumstances. So I do not know what kind of situation which you are facing. But still, you should think more about basic human nature. And then, and some kind of the I think if your particular case, see your surrounding, your environment, not very sort of friendly or very warm, then forget about your own particular case, but think the humanity as a whole, and also I think think about the more I think basic nature, as I mentioned earlier, may help. So sometimes the particular area almost hopeless. In that case, very important, useful to look from a wider perspective. ありがとうございました。 Come. Another question. Another question.
Don't worry. 世界平和についてはどうお考えになりますか？ Long run, I'm optimistic because last century, 20th century, whether we like it or not, that century become century of bloodshed, century of violence. And if we look, if we study, if we carefully look, I think within the 20th century, I think the humanity's attitude, I think a big change in the early part of the century and the later part of the century. So therefore, I feel, and also you see, I think this I think clear signs is whether in Japan, whether in Europe or in America, everywhere, especially among the younger generation, I think a desire, peace, is genuinely, I think, increasing. And then you see concept of non-violence. Also now, everywhere, now that's become something very, more people, you see, showing genuine sort of interest about the non-violence. So now you see non-violence, not only just you see sort of idea or concept, but also I feel the political reality. I think one clear example is the transformation of the South Africa under the leadership of Nelson Mandela. So this one is an indication. Then also I think a genuine desire for peace through dialogue in Middle East, also there. And also Northern Ireland. In many areas, I think the desire for sort of some kind of you see, the understanding is now growing. Not necessarily, you see, people becoming more sort of honest or something more, how to say, compassionate. But I think people fed up about violence, bloodshed. Therefore, now I believe the humanity, generally speaking, becoming more mature. Result, now this century, now 21st century, I feel there is sort of every sort of reason to be hopeful that this century could be more peaceful. So non-violence and peace does not mean without any problem. No. So long human beings remain there, so long human intelligence remain there, problems, conflict, disagreement always happen. We need some kind of technique to tackle the conflict or sort of disagreement. That's the dialogue, talk. And share others' suffering, others' problem, others' sort of right. And through that way, we can solve many problems without bloodshed. 先ほど法王は宗教がなくても幸せになれるとおっしゃいましたが、それでは法王にとって宗教とは何なのかというのをお聞かせください。Now, I think when I use religion, that is of course including Buddhism. So therefore, the religion here, I think the broad sort of meaning, religion, is some kind of faith, which also involve certain sort of phenomena which at this present level we can't sort of feel. That's, I think, when I say religion like that. But more sort of precise than the word of English, English word religion. That is very much, I think, based on some kind of faith
with the concept of creator. In that sense, Buddhism is not a religion. Buddhism is a kind of atheism because they do not accept creator. Buddhism believes self-creation. So usually, in order to make this distinction, the sort of common atheism and Buddhism, usually I sort of express or I sort of describe radical atheism and atheism. Buddhism is atheism, one of the atheism, but not radical. So when I say, you see, religion, as I mentioned earlier, you see, there's some kind of, you see, faith, which, although it's a Buddhism, faith is there, but you see, faith, you see, must come or must develop on the basis of investigation, thorough sort of investigation and analyzation. Then once you see, feel there is something, then out of conviction, faith. So that's the proper Buddhist faith. So therefore, basically, Buddhist attitude is, at the beginning, you should be skeptical. Not accept, remain skeptical. Then investigate, analyze. Eventually, once you get some kind of clear sort of sign, then accept, then faith. But still, I believe, you see, you can be a happy person, successful person without any religious faith. That's very clear. We can find among some radical atheist, yes, warm-hearted person, we can see there.ダライラマ14世はチベット人たちより観音菩薩の化身として尊敬されているだけではなく、政治家、著名人を含む世界中の多くの人々より真の仏教徒として尊敬を得ている。しかしダライラマ自身は、私は一介の仏教徒に過ぎないと語り、常に仏の教えを身をもって実践し、一般の人々との対話を大切にしている。今回の訪日でも超多忙なスケジュールの合間にたくさんの人々と対話を交わした。ダライラマは若い世代とのコミュニケーションを重要視している。今回の訪日ではチベット難民を支援している若者たちと会い、対話は弾んだ。あなたは若者の活動力というものを信じていらっしゃいますか？ Certainly, youth have long future and very, very important role in future. Preparation for future just now. So here, you see the real preparation for future, not much importance about external sort of work, but I feel internal sort of internal work. That means determination and self-confidence
honest, truthful, sincere. These are, I think, the most important part of preparation for future. チベット難民をコンサートにより支援するミラレパ基金の日本代表田原智子さんは、法王との初対面に緊張と感激とを交錯させていた。チベットの代表者だから代表者としてのスポークスパーソンでもあり、ノーベル平和賞だから、世界の平和を背負ってる人なんだなと思うのと同時に600万人のような大勢の人たちを代表していつも活動して日々の生活をしていかなければいけないっていう、そういうような人に会ったんだなっていうので、初めて心の中に重々しいものを感じましたけど。都内のホテルで開かれた記者懇談会には、今までの訪日で最高の国内外総勢200名以上の報道陣が詰めかけた。Media also have great responsibility to check, to investigate. そんな中、ラジオフリーアジア東京支局のビルマ人記者ポーチョー氏は、軍事政権下のビルマについてダライラマに説明した。You are one of the enemy of Burmese military regime because you are pro-democracy and pro-Aung San Suu Kyi and anti-Chinese government. So that's why they don't allow to show your name and your pictures in every public media, including magazine. Even in Burma, so my pictures have been prohibited, right? No problem. My approach regarding Tibetan issue is not seeking independence, but seeking some kind of genuine self-rule, which actually Chinese constitution provided. So you see, my approach is mutually agreeable solutions. And also, I do not consider myself as well as Tibetan, not anti-Chinese, Kazakh, do not consider as anti-Chinese. In fact, I feel I'm helping to achieve two goals which Chinese government consider most top priority, most important. That is stability and unity. We have the democracy movement. Like the leader, the Aung San Suu Kyi, she also the Nobel Peace Prize winner, like Dalai Lama. So the Dalai Lama is his influential is not only the Tibetan people, because we have also his influential, because non-violence struggle. ダライラマ法王はゆかりのある埼玉医科大学に併設されている重症心身障害者施設光の家を訪れた。法王は一人一人に優しく声をかけ励ました。彼らも精一杯の表現で法王の訪問に感謝した。様ようこそ光の池に
2人目ができた頃から食べながらお母さん3歳になるダウン症の子供を持つ若い両親に対して法皇は何も語らず、ただ黙って見つめ肩を抱いた。板橋浩一さんは法皇と偶然出会ったことで改めてある大切なことを理解した。宗教についてのやっぱり考え方っていうか、そういうのは一つは大切かなっていうふうに思いました。意外とこうカルト的なのが今流行ってて、例えばこの拝めば治るとか、お金払えば治るとか、壺を買えば治るとかって、そういうんじゃなくって、やっぱり自然にああいう優しい気持ちの中からこう激励されていくっていう心の広さっていうのがすごく大事かなっていうふうに思ったんで、宗教的なやっぱり感覚っていうのはちょっと変わったような感じがします。4月17日、京都国際会館。京都滞在2日目、ダライラマ法皇は京都精華大学主催の21世紀における環境と人間との関係を考えるシンポジウムに参加した。ただいまから環境と人間、新しい生き方を求めてというテーマでシンポジウムを行います。パネリストはレオ・マトス、フィンランドトランスパーソナル心理学会会長、山田邦弘、京都精華大学人文学部環境社会学科教授、そしてダライラマ14世。司会笠原義光、京都精華大学名誉教授。ダライラマ法皇の基調講演によりシンポジウムは始まった。関係と全にその大和的这帮被这些单被去年这边扩大的了超车咯。哎，这里的啊，这世界啊的 university 的呢，这里难些，哎那的苦有过的，哎你去忙呗，他讲的是怎么也点过来啊，他的他说什么事都是那样的，我家头下搞不出土地属于，但的我的南北给龙去差的要的，因的南北，你大致个我呢，你的苦有过来啊，必须选哪什么参数，在南北啊的区域。宁不出对不呢？你只把草没把到电中到差这个样的，只把草没把啥的，有国家的中间的，你电中大约他呢，这些的听用个样的，你只把草没把啥的，我让说闽南啥以内，这个平时几个呀草没几吧，让了以内，这个就说了呀。这个空头塞的啊，真正没去吧？大家说是不是想到了以内，这个早还说这个早没去吧？大家那是苦有了以内，这个non-violence 干呢，对啊，这个早没把塞的加强不是那个多啊，反正早没把塞的早没咱们开始买的什么的，
사와 매점 즉 양nap의 indifference 디패지 말해 처음에 봤을 때야디 그게 저여야 돼 봐. 그게 그냥 강에 집에 있는 강에 시터리야 매주 차상 involvement 차상 여야 돼 봐. 이나야 아니 그게 네베 직 매다 봐지. 그래서 이 메뉴산에 처음에 봤을 때야디 네들이 셔야 되고요. 처음에 잡아디 닝지 넘줄도 보지. 삼바 닝지 끊는 랑베 잡아디 처음에 잡아레스 딜럽 토그를 삼쟁이. 자디네 땡중 셔야디 고알이야. 아니 유도 겐라 땡네 조암 땡네 주베 땡네기 땡중 고아지. 다양 땡중 고아지리야. 아니 편주 떼네 주바. 배나시 상보다 냠바슬레이나 편주 떼네 너대야지. 릭망구지 떼네다 남샤디 샤야마도 코라 때바메베 라오 샤피야 메데지. 어떤데기 뚜주기 땡중지. 다 땡중지디 아니 덕심면에 좀 해봐. 단지 땡네 좀 해봐. 아니 도지기 떡발로 땡네 좀 봐. 세 땡중지. 땡중 단다 차라 숨쉬도. 그래서 다 안다. 아주 쿠류다 지당 미 다 지소 나라로 지금 non-violence 차 참여 차 생기데 땡중 당분이부터 배지 저차 여러 섬정이. 나랑서 참을러기 배주 체대하기 아니 민두베 동해대다 동해 세야 지야지다 아니 대베다와 당 대베다와 주야성에 디디 고 지 대화도 동해선이고 지 대바매베 랑점버지 매댕에 고 주던 게 망고라 땡네 이거되지 지금 나란서 디 상보를 사다 디 냠바를 세대야 지에 코라 다도 상보 있는 상보인데 봐 냠바 있는 냠바인데 봐 지셔야 매댕이지 그 circumstances 르드네 under circumstances 지고는 상보인데 봐 지 circumstances 지나지고 알이야 냠바인데 봐 양은 뜻이 지를 때네 양그 가서 상해야 그게 유언도 돼야지 용되기도 가. 그래서 이 일산에 미개그 소수 미지기는 대화 동네서 해야지 전달은 저어야 되지. 지소도 때나 랑 대부 용도야. 지소 밑에는 랑을 동네 용도야지. 지난 들게서 전부리 관계 지 economy인도야. 그 environment 디니자로리아 다 안저 롱버직의 계급직선이 시작하면 누가 다 whole global 코라 지우신 제대로 차리가. 미개그 소수 된다리야 저불리 집에 직다 대화동에리야 상로마다가 텀을 쳐도 와. 다가는 신기다 균제게 시행유산에 마음ben 중주디 다대 직다 가서래. 그게 교대 깨인라 때네 아니 마음벌이 교도 돼야지 그거 쳐요. 근데 인도 다당 안 소리야 지 깨행에 바로 중요하나 다대 깨행에 뭐 중요한데 두직다 깨직코네 멤버 두지 망고질 저야 되지. 거다 차대야라 다디 통야리야 그 땡중 따라 타네 아니 교제망군 저야 되버디 통통도 와 그래서네 땡중 따와서야 되기 아주 뷰포인트 지가서 배 짜쳐 등도 와 그래서 드네 인도산에 아주 쿠유 내주디고 정신이 되나 알레댕이지 쿠유를 도나려고 하지 그 땡중기 또 짜첨부지 사무소 거용도 교진 땡데 망구지 야 도나 쳐고 하시다 딘 저야 되지 통인도산에 쿠유리야 도나 정수 쳐고 하지 자, 니리아다 아다 쿠류스네 내주디야 지 뭐사시다 매베타네 아니 랑신 깔레리아 지 내주 두두두도 돼야지 자 저리 인도산에 디야 믹세이션 도나쳐고 하지래샤 앵에디 쿠류고 샤야 다과 셰디 거디 뭐네서는 쿠류고 나를 사시네 아다 센드로이마도 아다 변에 연배 그들이 쿠류를 도나고 그러잖아요 말이 싱거려 말이 별 사상만 민유뉴 차드전에 쿠류를 쓴대요 말이 사다 쿠유가 도나 그러잖아요 말. 다 신내 되는 술래 윤도 지 쿠유 된데 거알이 믹스에 캐바인데 된데 근데 세저인도 다들 뭐네 타네 캐서부터 가sam지 말아야 안 센드로이. 사다디 캐서부 싶이 통인도 자네 엔다과 셰디. 근데 좀지질이야. 그런 거란저 소수 미지다가 나로리야. 지금 로시 십중업주 링了다 토마지 사다 롱상만 인데지 다 로십중업주정리야 시부식인 유어친데 비지 나는 뭐스도 냠수 영화 인도잖아 땅 안주 제마 미도 사바 용연도 책이 다 니리 통달이야 안 되는 신시 도 심이나 미도 제마 이리 컨디션 그래
Today, in Lusane, Maran's middle Gemma digi, that Kevin, digi Castle Pigata, digi cost, and then some time go to Gengu in Lusane, Mongbe, Junju, middle of some Tani, as a Kuyu Tali, Mr. Nashawa, Chegi something. When a Gatuchi Koyachita, Pobaki Koyachilia, Turkesata, Zabuli Casakalia, American in Europe, Nanda in area, that Andachi, Latin America in area, that Yunan Shashane. 신의 쿠유리아도 도난시야 지 시우지 숙성부시야 가소래 폐용구도가 다른 거는 지금 가르쳐요 저샤 이내된 가소래 개신부치기 안서 3년 날이야 다시 에카데믹 서비스 쿠유 디스콜 에카데믹 서비스 멤버체 당아서 라링겐 소소 니리니리 쳐야 나라래야 쿠유고라 도난다 대득준비 직접서체과디 개신부시 라링타네 で、私は今日その環境問題を見る時の3つの非常に重要な視点といいますかというお話をしたいと思ってきました。環境問題に及ぼすその科学技術のをどういうふうに評価するかというそういう問題です。でこれも、昨日法が清華大学でお話しされた中で科学技術に過度に依存するのではなくて自然の仕組みを大事にしなければならないというふうにおっしゃられました。で、一方で現実を見るとこの会場の今ついているこの電気にしてもですね、いくらかは、石油を使っているだろうし場合によっては原子力発電所から作られた電気が今送られて私たちがこういう、フォーラムを開催できるというそういう科学技術の恩恵を受けているこのことは否定しがたいわけですよね。でそうすると、その科学技術をどう評価すればいいのか過度に依存してはいけないしかし恩恵は受けている我々はどこで線を引くのかという非常に大事な問題に、陥るというふうに思います。でこういうことに関して、私の考え方は、科学技術を考えるときにその成果について吟味して批判的にそれを成果を受け入れるということをしなければ科学技術が素晴らしいものであるということで依存してしまったら、地球汚染のオゾン層による破壊に見られるごとく取り返しがつかないということが起こってしまうあるいは放射能汚染というような問題も起こってしまうということで、その科学技術の恩恵これはあるいは科学技術が進歩するそのことは否定できないわけですけどもそのことに、過度に依存しないための評価の方法それ誰がするのかどういう方法でするのかということについて問題が残されているというふうに思います。でその場合も科学の問題は科学者に頼んでしまおうこれは非常に危険だというふうに思います。科学者も、歴史の中で多くの間違いを犯してきたというふうに考えておりますから、この科学の問題を科学者に下駄を預けずに、やはり、一人一人市民の一人一人が自分たちの問題として取り組んでいくようなそういう評価の仕方というのが大事になるのだというふうに思っています。3つの重要な視点のうちの第2点目ですけども、この大量のゴミというのはどうしてもたらされたか。この一つは私たち個人個人のものに対する考え方、これはある面でいうと物質欲といいますが、そういうものによってもたらされているというふうに思います。個人の物質欲ですね、ものをたくさん持ちたいというそういう欲望は限界がないというふうに思います。でそういう限界がない欲望を、そのままにすれば地球の環境も資源を持たないことは明らかですから、2番目の重要な視点というのは、私たちのそういう物質欲それをどういうふうに、抑制していくのかこれを、方法は、どういう方法があるのかというのが第2点目の視点です。第3点目ですけども、この廃棄物が大量に出ていくとこれは日本では今ゴミ焼却場とかあるいはゴミの埋め立て地で
処分をされています。そうするとその近くの住民、焼却場の近く、あるいは埋め立て地の近くの住民は、ゴミが臭く、場合によっては、焼却場で、煙突から猛毒のダイオキシンが出てくると、そういう被害を被るという面からすると、こういう利便性を享受する人と、そしてゴミの処分場近くで、いろいろな公害を受ける人と、そういう2つの人々が出てきますね。ここには社会的な不公正があると。でこのことは国内でもそういう不公正がありますけれども、環境を考えた場合には、日本のように工業的先進国とアジアにはいろいろ途上国と言われる国がありますけれども、この私たちが物豊かな生活をしているその資源は多くはその途上国というものから持ってきている場合もあるわけですよね。でそうするとたまたま科学技術工業化が進んだ国がよりますます物豊かになり、そうでない国途上国は、そのことによって資源がある種収奪されているという状況は社会的不公正というふうに言えると思いますね。And the way we treat ourselves and we treat our environment is dependent of our perception, because according with our perception, we project our reality inside and outside ourselves. In science, we consider two realities. The reality described by Newtonian classic physics, which is framed by the Cartesian philosophy, and the reality described by modern physics. The Tibetans have a third reality, which in Sanskrit is called Shunyata, and in Tibetan is called Tombani. In our society, we live mostly in the first reality, which is a reality described by classic physics. When he was composing his philosophy, when he said in French, he said, "Je pense donc je suis," which in English, you know, means I think, then I exist. When I say I, or I think about I, so comes an image to my mind. This image is what we call in psychology self-image. This is the basic quality of the self-image or the ego, is to be something isolated. And that is the basic postulate of classic physics when defining what is the universe. In classic physics, the universe is defined like a almost infinity of more or less separated objects. And in an ordinary state of consciousness, that's the way we see the universe around us. In modern physics, the universe is described like a gigantic dynamic web, which means everything is one. There is no more meaning in the difference between subject and object. In Tibetan Buddhism, the Tibetans go a little bit further to be implied basically the issue of dependent origination. And this was what His Holiness the Dalai Lama was talking a little bit before about the cause, that everything is a cause and everything is interdependent. We experience reality in a dualistic way, which is the level of Cartesian Newtonian physics. And in this ordinary state of consciousness, of course, I'm going to see nature as separated from myself. And as I feel myself separate, more or less separated from everything, I may start to experience the world as more or less dangerous. So I need to survive in this world because everything is separated. So I need to use what I have to survive and to live. So in this way, I start to use nature like it would be an infinite source of everything. Because due to the way I perceive reality in an ordinary state of consciousness, where I see myself like isolated, like a ego, I need to survive. And in reality, it's not me who needs to survive, but this ego wants to survive. So the ego starts to use different techniques, and one of these techniques to survive is what we call desire. The ways the ego used to survive, like desire, hatred, pride, ignorance.
is what the Tibetans call afflictive emotions. So in this level of reality, I start to use these afflictive emotions, and in reality, I start to go into a process of self-destruction. And I will project the self-destruction outside of me. Then without knowing, I will start to destroy nature. Then I'm destroying nature, I'm automatically destroying myself. So we could say one of the roots of the environmental problems we have today is in the way we perceive reality, which means in this Cartesian Newtonian dimension of existence. So I believe that one of the basic ways to tackle the problem of environment is first tackling the problem of the inner environment. When we change our perception, inner and outer perception, we change our relationship with ourselves and with the world around us. We expand our consciousness to ecological and cosmic levels. We don't feel exactly any longer like being a Japanese or Brazilian or Finn or Tibetan or American. We become planetary citizens, we become cosmic citizens. We start to remember that we live here in this universe and we are interdependent with everything here, that we are everything. We start to live in one of the levels described by modern physics. In relating this to a state of consciousness. So when existentially, not just intellectually, when existentially we feel, we experience that we are really interdependent with everything, that we are connected with the whole universe, we feel that we are everything, then we start to treat us and the other and everything and the nature in the most careful and loving and compassionate way. But to do this, we need to have the tools. In Tibetan Buddhism, there are two basic tools, which are called tab and sherab, which means method and wisdom. Then we need to have the proper method and the wisdom. And here, I believe that Tibetan Buddhism, theories of modern physics, many different types of transpersonal psychologists, and many different religions together could contribute very much so that we get to that space of happiness that we all want to get in, which we could call the man of the new civilization. ダライ・ラマ法王、山田邦弘さん、レオ・マトスさんのお話を伺ってまいりました。その中からいくつかの問題を取り上げて、この4人で討論をしたいと思います。先ほど山田邦弘さんがおっしゃった問題、これをまず取り上げてみたいというふうに思います。山田さんがおっしゃったのは、科学技術をどのように抑制するかと、あるいは物質欲、物欲をいかに抑制するかと、また科学技術の発達、物欲の増大、それによる社会的不公正をどうするか、この3つの問題に関して、まずダライ・ラマ法王にお話をしていただきたいと思います。当然的，就少了肯定不团结的，但可就超对不起啊，到哪里呀？的就有些对不对是，但可俺必须下山，但可就少了差的去，但可有个多啊，但可得搞啥兄弟，recycle 啥嘞？那 recycle 啥？但对呀，他是手续一下。I always believe, you know, we all human beings, whether southerner or northerner, we all same human being. We all have the same right. However, at present circumstances, the northerners, industrialized nations, so you already achieve very high living standard. And you have what we call surplus, surplus, lama, surplus,
And then Southerner is the same human being in the same planet. Their basic necessity also not adequate. In some cases, even starvation is also now happening. I think some cases, I think, due to their own sort of negligence. But overall, still, the Southerners, their economic situation is very, very poor. So now, this gap, rich and poor, this not only morally wrong, but practically the source of problem. We have to change this. Then the only alternative, the Southerners' living standard must improve. So the Southerners, when their living standard reach as the Northerners already achieve, then the present human population, 6 billions, the nature resources, whether sufficient or not. Now this is big questions. Now imagine India and China, most two populated nation. At the same time, the economic situation is difficult. Large portion of the people in both countries, their living standard is, under poverty. So, for example, 2 billions of car, combination India and China, there are more than 2 billions of human beings. So, suppose each person, even if you own only one car, then more than 2 billions. So, it's very difficult. So, therefore, now, so today means that the northern Zamni Chang Mandachi, Jizo Yagishiva, Rivin Teve, Nihon Teve, the Galacans lifestyle, the Galililia, Soundang was Cherry or something. Lifestyle. Any saw suit by Jobuchiagi, Jobudia matches, Gadri matches, the Sudua. Satang answers the Mulitigalia, underdeveloped, the Jobudi, the Jobudi data, as morally, Digiamare. Any from Necessarily, Gangashi, not the Joya Shiri. And other Yajashim, get it so much of share. Oh, still done. And as a number sooner, that day, practice of contentment. In a contentment, you are said, the Choshi, you are saying, the Sosurangi, Kasore, Yero Cheche, Yerotan and Dujun Shosha, Yawari, under the Dujun Shoshi, Masher and Chishavio. No, you need to go on and Dujun Shoshi, then we're cheap. Then you're not such a chitty. Go Naya, Modo Yota Chitty, Meep Mount Pediatry, Meet Hangati. Then Zambuli does Jaro Chinshe, planet Shingue, planet does Jaro Chin, does Cherry Dry under, and me does Mountain to do. Then Zambuli Pediatry dress Yamare. Zambuli and that nature resource needed, that Union drama. So Zambuli could Jaro drive into Cherry drive into any nature resource needed called New Chimical machine under Chia, energy Sabbath in the chair, Tapshi under your cover. You need this Pajian, limitation you are. So today in this anne, as me page and read, shows the catch of sound down with something. はい、ありがとうございました。今おっしゃった仏教の釈尊、ブッダのモラルっていうのは仏教用語では中庸ということではないかと思いますが、質問された山田邦弘さんから今の法皇についての法皇のお話について感想を伺います。私も法皇が書かれたいろいろな本を読ませていただいて、その中庸あるいは中間思想といいますか、ものの極端ではなくて、その真ん中を行くというわけでもなくて、自分で主体的にどういう生活の在り方がいいのかということで、言えば、自分で生活が必要なものについて本当に主体的に自分が必要なものを
選び取るといいますか。で今の場合ですと、コマーシャリズムのその宣伝があって、それにこう乗って持っているものも随分あるわけですけども、そういう意味で実はこの中庸という考え方というのは、環境問題を考えるときにすごく大切なというか、すなわち右と左の真ん中ではなくて、その自分で主体的にこういうものが生活に必要なんだということを選び取るというか、そういう考え方ではないかというふうに思っております。でそういう意味でその自分で主体的に判断をするというか、そのことがこの物質文明の中で麻痺をしている。もうテレビでコマーシャルがあると欲しくなるというか、そして、どんどんその言えばある種このペットボトルのごとく刹那的に、使い捨てていくというか、でそういうことを基本的に問い直すような、そういう考え方を教育とか、特に私の場合はこのチベット仏教の中にですね、なんとか見つけられないかということで、期待している部分というのが大きいということですけども。はい、レオ・マトスさんはですね、先ほど西洋の二元的な考えではなくて、むしろ東洋的といいますか、一元的な考え、一つという問題に触れられたように思いますが、その点で、もう少しお話をしていただきたいと思います。So we somehow assumed consciously or semi-consciously that if we would have all material facilities, we would become happy. This would be like giving everything to your body, treating your body very well with very wonderful Japanese foods, very nice clothes, very nice cars and houses and everything, but forgetting the mind. So we forget the mind in the sense, I believe, that we have been driven mostly to use our mind in a dualistic sense. We forgot there are all the dimensions of consciousness. And what I advocate is not to eliminate or to destroy dualism, because we need dualism in this level of society which we exist right now. But what I would suggest is that we would be able to expand our consciousness to experience deeper levels of reality, to experience ourselves like ecological beings, like cosmic beings that we really are, and could explore transpersonal and spiritual dimensions of consciousness. And most important, that we would be able, and I think we are able, to integrate these various realities. So integrating spiritual reality, the reality described by modern physics, and the ordinary everyday reality, I believe we will enrich our life. We will become more powerful, not in the sense of being egoistic. His Holiness Dalai Lama, he talks about two types of egoism. What he says is I would say, I'm trying to translate his words, like he would call ignorant egoism, which means the person is egoistic, just thinking about himself, and he doesn't regard the others or the environment. And the second type of egoism His Holiness tells about is what he calls the wise egoism, or egoism with wisdom. So you are doing something for the whole, for everybody, you're serving the universe, because you know you are interrelated with the universe. And you know if you do good for the universe, automatically this good come back to you yourself. So that's what he calls wise egoism. So that, I think, is the answer to this dualism. I think we can combine both dualism and the unicity. 山田さんいかがですか？私はやはり物質精神のことについてもですね、これまで科学、西洋的な科学が二元論として分けてきたものについて、やはりもう一度、物質と精神の関係について、きちんと科学の目で、それはやはりつながって、いるのではないかということを考えなければいけない、そういう時期には来ているというふうに思っておりまして、やはり精神というものは私の考えでは物質によって支えられていて、
そして、まあ言えば、その物質は、私が仮に死んだ後も、今日本では火葬焼き場で焼かれて、私の物質骨を構成しているカルシウムは、誰かのまた骨を構成するカルシウムに移っていくという意味で、こう物質は循環をしていくし、あるいは少なくとも私の、DNA は、子孫によって受け継がれていくという意味でも、そしてそういう DNA とかそういうカルシウムがある精神を支えるかもしれないというような意味を含めて、物質と精神を切って考えるということに関して、やっぱりそこに今起こっているような環境問題の一つの眼鏡というか原因があったのだというふうにも思っております。でそのことについては今循環ということがキーワードになってきておりますけれども、科学の認識においてはこれあくまで物質の循環ということだけを議論をしてきたわけですけれども、私の最初のお話の中で循環社会というふうに言いましたけれども、単に物質が循環するということだけだとですね、そこにじゃあなぜその未来の子孫の環境を心配しなければいけないのかというような、そういういえばそのつながりというか、なかなか科学的認識だけでは出てこないという、そういう問題がありまして、そして、そういう問題を比較的超えたところに、仏教のどうも概念があるのかもしれないという意味で、仏教に期待するところが大きいというふうに言いました。科学を新しく考え直していくだけではなくて、宗教も新しく考えて直していかなければならないんじゃないかというふうに思いますが、法王いかがでしょう。최적이 다 대주 소리에 다 들려 패지 뒤쳐고 싶네. 최적 그 대전을 찍디 소소런이 지금 타바도 다 남바이나, 是吧? 산제배 추토는 샤베이나 소소런이 다 타바도 탐시 제배 고반 주야 샤베이나 지디 아니 로단디디 치료 지속 요의 뒤니 디 나라게 냠린디디 요줘야 그 야마를 삼청기 가르스로나 난기 뇨모 독숨을 연녀부 때니 줘야지 이미지는 요 치료기 내줄 시베 디 나라게 뇨모를 지고 남아줘야로 패시게 야마래 따이니 최적의 턴에 지속 나라리야 지금 저어야 돼 봐. 지금 지속이다. 지금 변한 반적 거리네리. 지금 대명이 지금 팀 구성들이 이네리. 내가 담면 나라리야. 야 최저던 제제 턴에 다 양고 가소래. 더주르스 내면도 섬주는데 다 여야지 연구를 봐. 다 저한테 양고 지속 나단 유륜르잖아. 양고 거라리야. 그도 요 야 요드람네 패지 연도 가버래. 다 이네 지단 산제에 최 나라네. 분소 디시 사이도와 분소 디시 시그레 분소 디시 분소소베 디시 탈바다 아니 데베 연데 데베 디지 디니우디 두지체 다 탈바 두야로 최 데베 디지 두야로 노 디시 캐치버리스 진짜 자와로 디니 디 가서고 조드라케면도 와 따고 가다지 지소던 제레 지금 내담들은 요금도 주신 용 시브리스기 얘네 가리 열어서 그냥 숨으면은 나 쉬어야지 김도 나우사는 쉬어야지 김도 日本は仏教国と言われておりますけれども、習俗になってしまってブッダの精神というか仏教の精神はそれほど生かされていないんじゃないか、何が日本が仏教国だっていう感じがするんですけれども、ヨーロッパはですねキリスト教国と言われておりまして、私はキリスト教の歴史観っていうのはですね、仏教の歴史観と違って直線的であり発展的であってですね、現代の今言われている循環とかですね円環とかそういう問題にはちょっと合わないんではないかと。その意味ではキリスト教っていうのは
この環境問題に対して、その歴史観はふさわしくないんではないかと思っておったんですが、仏教国と言われる日本においてですね、環境問題が非常に遅れておる。逆にヨーロッパのようなキリスト教国において、これは自己反省かもしれませんけれども、環境問題に対する考えが大変進んでおるというように聞いておりますけれども、理論と実際とはだいぶ違うというようなことが世界的に現れておるようですね。今笠原先生の方から日本は仏教国ということで、しかしながらその仏教の精神が環境問題になかなか生かされていないんではないかという問題提起があったように思います。で、私も実はそのことをすごく今感じておりまして、日本の中に何人仏教徒の方がおられるか私は数字は分かりませんけども、日本が仏教文化に非常に影響を受けていることは明らかです。しかしながらその仏教文化で、随分その仏教の用語も言葉の中に入ってきているんですけども、それらは多くは誤解されているというふうに思います。例えば法が最初に言葉として出された縁起ですね、こういうのに非常に仏教の重要な概念であるにもかかわらず、せいぜい日本では縁起がいいとか縁起を担ぐとかその程度でしか理解されていない。あるいは仏教用語で三昧という、これは言えば、その瞑想に入って心を安定している状態を三昧というふうに言って重要な概念ですけども、これもですね、せいぜいグルメ三昧とかその程度でしか使わないというか、で多くは本来の仏教の概念精神とは違った意味で言葉が使われているという意味においても、仏教の本来の精神概念が理解されずに何か形式形だけが仏教文化として生き残ってきているというふうに今考えておりまして、正直私は今回のこの機会でチベット仏教のいろいろな言えばダライラマ法が書かれたものをにわか勉強で10冊ほど読ませていただきまして、非常に驚きました。で非常に実践的で論理的で哲学的という、こういう同じ仏教なのになぜ違うのかというふうに、これも正直驚いているところなんですね。でそういう意味で私は仏教のやはり環境に問題の解決に対する可能性というのは、その本来の仏教の考え方概念ですね、そこに戻って考えれば、日本の仏教たくさんの仏教の宗派がありますけれども、まだまだ大きな可能性があるのではないかというふうに思っておりまして、そういう意味でも葬式仏教に代表されるようなそういう人間がいずれ死ぬということをどっか生活の空間から追い出すのではなくて、生活の中で、日常の出来事として死はその1ページに過ぎないというような概念というのもですね、40、50年前の日本にあったようなそういうのがだんだん今なくなっているわけですけども、そういう一つのことを取りましてもですね、もっともっと日本における仏教の可能性ですね、あるいは新たにそのチベット仏教が日本で普及するということがあっても、構わないのではないかということを含めてですね、そういうことも今回考えている次第ですけど。はい、どうもありがとうございました。それでは最後にやはりダライ・ラマ法王に今までおっしゃらなかったことでぜひ言いたいということをおっしゃっていただきたいと思います。I think environment issue. If we really have the concern about environment, then each of us in our daily life, we have to implement as regarding the preservation of the environment as much as we can. Then I think the concept of
the importance of environment should be part of our life, so that wherever we live, because it becomes something like habit. So as soon as you go outside, you see, switch off the light, and then some, you see, the water, some, you see, plant in the room, becoming more like that. Then just put some water, take care, things like that. I think that's important. So similarly, if someone like myself, the believer, then if you believe one religion, then be serious, sincere, practice. Then we will get some benefit. And then, like peace. We often talk peace. But then in our daily life, not much serious about peace. We are always talking, I mean, while we are talking, peace, peace, peace. When we find little disagreement with our friend, then immediately burst. That's not, we are not sincere. If we are really concerned about peace, then our day-to-day life, including in our dream, must implement. Then result will come. That much I want to say. I myself also say what I believe. I try to implement. So through that way, I can get some result. And also I feel, yes, I'm telling people, and at the same time, I also practice. So I feel sort of, satisfied. And then I feel, yes, that's the way of honesty. What do you call honest, isn't it? So that's, I think, important. Then I would like to say just a few words to those young students. Okay. Then you see those young girls and boys. Of course, at this age, your mind naturally very fresh, full of enthusiasm. But then, when you join the society, when you start real life, then you may find many, many obstacles and disappointment. So, in our life, one thing very important, we must sort of, prepare or expect with sort of expectation or some kind of mentally prepare. Life is not easy. A lot of sort of difficulties and hindrances or obstacles. And then start work or life with determination and self-confidence. Even you say one work fail, should not feel sort of hopelessness and some kind of depression. Again try, fail, again try. We can learn even those small insects like ant. One ant is coming there. If our finger is put there, they immediately go another way. If put the finger here, another way. Even these small animals, they also have such determination. We are human beings. You see, we have this marvelous human intelligence. So one way, when we face some obstacle, yes, try to another way. Try to another way. So future is open. Any possibility there, we can go this way, that way. So it is very important to keep sort of, optimism. That I always practice, no matter what you see, things are difficulties. I always keep sort of optimism and look from a wider perspective and long future, always bright. So that I want to share with you. Thank you.
今回のダライラマ法王の滞在は1週間と短いものであった。しかし法王がさまざまな文化交流活動を通じて私たちに残していったものは決して少なくない。若い人たちと触れ合う場っていうのをこれからどんどん作ってほしい、いってほしい。不幸なことが続く日本の中でやっぱり日本の若い人へのメッセージ、もちろん非暴力のこともそうだけど、心のやっぱりそういうことを引き起こさす、暴力を起こさせるっていうのは心に何か問題があるんだから、その心、ダライラマ法もスピーチ中におっしゃってたけど、内面的なものからやっぱり自分は変えていかないといけないとおっしゃってたから、やっぱりそういうところに若い人が触れ合える場があればいいなとは思います。He is the spiritual leader for the Tibetan people, not only for the Tibetan people, because he is the symbol of peace. So I think I'm expecting the Dalai Lama can make more to understand the people about freedom and peace. インターネットにしてもいろんな情報が瞬時に引き出せるこの時代において、今までに人種とかそういう争い事が紛争が多いっていうふうに思ってます。でやっぱりそれはやっぱり機械とかデジタルじゃちょっと解決できないような問題っていうのはやっぱり僕は心の問題だと思うんで、そういった意味では宗教家としてもそれから国家のトップとしてもやっぱり僕は平和を各国に訴えていただいて、自分たちの子どもたちが本当に大きくなった時には、平和をもっともっと考えられるような、そういうふうな活動をもっと頑張っていただきたいなっていうふうに思ってます。まだ65歳です。大変エネルギッシュです。この来日なさってた1週間、僕はずっとおそばでご一緒させていただきましたけれども、体力的にはおそらく40代ぐらいの体力だと思います。これから可能な限り日本に来ていただきたいと思います。それで、日本の中でいろんな人間に語りかけることによって、今回我々も教えていただいたような、人間の根本にとって大切なことは何かというようなことを教えていただいたり、あるいはチベットの問題について、こういうことがあるんだということを直接、お話をしていただいたり、そういう機会が、また近い将来にたくさん巡ってくるということを僕は一番期待したいと思います。固い意志に深い知恵と慈悲を併せ持ち、難民という困難な状況においてもブッダの教えを体現し続けるダライラマ14世。法王の訪日が近い将来再び実現することを切に願う。